Pinakataas ang prevalence sa smuggled cigarette packs is around Mindanao. This is based sa study conducted by Action for Economic Reforms. So daghan port cities diri sa Mindanao ang nag-serve og entry points. So ang mahitabuan na is ang illicit cigarettes i-mix nila sa legitimate shipments or ang uban iagi sa backdoor trading. 50 billion per year ang mawala tungod gikan sa smuggled o illegal cigarettes. Kung dili nato mapugnan ang kaning illegal smuggling of cigarettes, ang excise tax deficiencies is posible mo abot og 123.7 billion this year. Actually, daghan na ang na-surveillance dire sa Dakbayan sa Bukidnon and na-filean og criminal case. Ang uban kay na-filean na og criminal case, ang ilang mga illicit cigarettes is na-confiscate og gi-process na for destruction po. Tanan operations kinahanglan gyud og mission order. So kani nga mission order maoy nag-authorize sa mga revenue officers nga mosulod sa facilities nga ga-produce or nag-store og excisable goods. So kanang mga revenue officers mag-conduct sila inventory, stock taking, physical count, apprehension and forfeiture. And then later destruction kanang mga seized articles, machinery and apparatus. Human ana is maghimo sila full memorandum report, no? So sa memorandum report nakasaad dito ang statement of facts, procedures taken, violations committed, tax liability, and then recommended actions just like forfeiture, issuance of letter of authority, filing of the criminal case, and then business closure ana nga ga-operate og illegal cigarettes or gapamaligya og illegal cigarettes. Actually bugat na ang penalties karon. Depende pod sa ilang violations, no? So if gapamaligya sila fake cigarettes, 50,000 to 200,000 in fine and 2 to 5 years in prison. Then kung without the required stamps, 5 to 8 years imprisonment kanang kapamaligya og walay required tax stamps. And even katong walay no graphic health warning, napud na siya fine. So up to 100,000 and 1 year jail terms. So possession of smuggled kanang makita gyud namo masakpan na possess og smuggled or counterfeit cigarettes, a fine of at least 10 times the value of the excise tax or no less than 1 million plus 5 to 8 years imprisonment